guideline lah, apa tu? Guideline for research proposal. So kalau you tengok guideline tu, I dah sediakanlah apa yang you perlu ada dalam proposal you all. Sekejap I tengok. So apa yang kita dah belajar minggu ni tu start daripada research design hari tu, dan saya akan continue juga hari ni dengan sampling. Kalau you tengok betul-betul chapter tu sepatutnya measurement and scale, tapi saya buat sampling dulu sebab sampling tu nanti you kena discuss dekat dalam you punya proposal. Jadi buat yang tu dululah, kita fahamkan yang ni dulu, and then nanti next week and words tu kita dah boleh fokus on your questionnaire. Sebabnya by week 9 atau week 10 macam tu you supposed to collect your data lah. So this is the guideline. Like I mentioned to you on Monday tu, you need to prepare your problem statement. Next week I nak tengok ni you punya problem statement, you kena submit problem statement. Okay, and then literature review, follow your research. Okay, and then untuk research methodology, macam yang kita dah belajar last Monday, research design. Okay, so this is the explanation you should include under research design, and today I will explain on sampling. So untuk sampling ni nanti you kena tengok lah what is your population, okay, and then what is your sample, and then how to determine the sample size, and then what is the most suitable sampling method untuk you pilih. So basically sampling ni referring to how you get your sample. Okay, maknanya kita akan tengoklah what is the difference between population and then sample, okay, and then how to determine the sample size. Okay, in order to determine the sample size, itulah yang nanti akan refer kepada sampling method. Okay, so nanti you all follow lah macam mana yang I dah kat sini. So kita akan proceed kepada sampling. So sampling again this is macam bila kita buat pasal sampling ni, there are few things that you need to know under sampling. Okay, the first thing that you need to understand is population. Because kalau you tak faham siapa population you, you tak boleh nak identify nanti siapa sample you. So in sampling it should be start with population. So population is referring to the entire group of people, events or things of interest that the researcher wish to investigate. So basically this is the orang kata tu the concept of population and sample. Okay, macam you all, your population tu siapa? Kalau you kata student BA 241 and 245 for example lah, part 4 and part 5 contohnya. So it would be your population. Okay, itu population you. Kalau katalah orang kata population dia UiTM student Puncak Alam, campus Puncak Alam. So all student in UiTM campus Puncak Alam would be the population. Okay, so sample ni tadi, sample tu you will take some from your population. Maknanya sample ni must come from your population lah. Jadi kalau you kata you punya population is UiTM student campus Puncak Alam, so the sample would be some portions of students from UiTM Puncak Alam. Macam tu. Dia tak boleh kalau you kata population, you sebut population UiTM Puncak Alam, tapi nanti sample you student BA 241 and 245 sahaja. Dia tak boleh lah sebab population you tadi tu besar. So that sample you tu must represent you punya population.
So under this topic nanti kita tengok macam mana kita nak identify the sample size tu based on your size, based on your population size, and then how you sampling kan benda tu ataupun how you choose the sample tu nanti akan referring kepada sampling technique you. Jadi saya selalu cakap dengan student, kalau you dah decide you punya sample size tu kecil, contohnya you kata you nak 100 je sample, jadi you have to make sure your populations tu tadi tu relevance lah dengan sample size yang you nak 100 tadi tu. So dia tak boleh lah population sampai 1,000 contohnya lah, ataupun 2,000, because we talk about UiTM campus Puncak Alam student. Let's say lah kita ada 3,000 student keseluruhan. Jadi sampel tu tak boleh lah 100 sebab populationnya tu besar. Jadi sampel tadi tu kena ikut, kita kena ikut dia punya sample size yang sepatutnya untuk population tersebut. Okay, so di sini yang you kena betul-betul identify nanti, who is your population, because benda ni nanti you kena explain dalam you punya proposal. Okay, the population of this study would be siapa. Okay, so that is the first concept that you need to understand lah, population tadi tu. Again, sebab sample you datangnya daripada population ni. You take some portion je daripada populations to be your sample. So basically this is the examples lah. Sama juga macam yang kita kata tadi tu. Element tu will be the every elements in the population. So kalau kita kata ada 1,000 student UiTM contohnya, so kita ada 1,000 of elements lah in our population. Tapi untuk sampel tu kita tak boleh ambil 1,000, kita akan ambil some portion sahaja daripada 1,000 tu. So maybe 100. Tapi ni saja contoh tau. Sebab kalau 1,000 pun sebenarnya kita kena tahu, boleh ke kita ambil 100 ni madam? Nak tentukan daripada 1,000 ni nak ambil berapa ni, sebenarnya kita kena refer kepada ada formula dia lah, ataupun kita dah ada dia punya rule of thumb. Okay, so so basically why we do sampling, because sampling can offer us a few advantages, including it save money, save labor, save time, wide coverage and high level of accuracy. However, the limitation of sampling including there is also a possibility of biases and then mismatch between population characteristic and sample design. And that's what we call as sampling error. Maknanya cara you ambil sampel tu mungkin akan berlakunya kesilapan contohnya lah. Okay, and then difficulties in obtaining reliable sampling frame lah. Maksudnya kalau kita nak betul-betul ambil sampel yang bagus tu kadang-kadang tu is quite challenging juga. So it would be the disadvantage in sampling. Sebabnya macam mana dia boleh save money, save time, because you don't have to take all of the elements in the populations. Maknanya you tak payah nak collect, kalau you ada 1,000 orang, you tak payah nak collect data daripada 1,000. So you just focus on small size sahaja daripada population tu, that we call as a sample lah. Okay, and then sample size again is referring to the size of your sample tadi tu. So basically there are 3 main considerations that you need to bear in mind when you want to identify the sample size. First, you need to know the statistical analysis that you wish to choose, and of course lah statistical analysis ni tadi ni akan bergantung balik kepada you punya research approach. Contohnya lah kalau orang tu buat kualitatif. Jadi kalau kualitatif ni dia punya statistical analysis, dia punya cara collect data semua akan berbeza kan. Jadi it also will determine the sample size. Maknanya kalau kita dah tahu dah itu kita punya style of data analysis, kita nak buat macam tu. So basically the sample size tu cannot be so big lah, macam tu. Tapi kalau lah kita kata statistical analysis yang kita nak buat adalah berbentuk deskriptif contohnya, kita nak gunakan software, kita nak buat quantitative analysis, so that it also will determine our sample size. And then the expected variability within samples and then the traditions in your research is also will determine the sample size. Okay. So
Macam mana kita nak buat, kita nak ambil sampel tu, kita nak pilih sampel tu. So it is referring to sampling technique. So basically if you look at this figure, dia ada dua jenis sampling technique. We have probability sampling and non-probability sampling. And in every technique ni, in every types of sampling technique ni, kita ada teknik-teknik yang falls under this probability and non-probability sampling. Okay. So under probability sampling, we have a simple random, stratified, systematic, clusters. Okay. And then under non-probability, kita ada convenience, purposive, snowball and quota. So basically nanti kita akan tengoklah what is the difference between probability and non-probability. So kita nak pilih yang mana, I nak guna simple random ke, I nak guna stratified ke, I nak guna convenience ke, I nak guna purposive. Itu yang you kena tahu. Okay, so now we look at the probability sampling dulu. Okay, so basically under probability sampling, it can be either unrestricted or restricted in nature. Maknanya kalau restricted tu dia betul-betul kompleks lah. You probability meaning that every elements in the population have a chances to be your sample. Okay, itu definition dia. Probability sampling. In probability sampling, every elements in your population have a chances to be your sample. Jadi kalau kata maknanya mereka tu semua mesti ada chances tu, maknanya you need to know every you need to know your elements. You need to know each of your elements lah. Kalau you nak make sure all of them have a chances to become your sample. So basically this is a type of sampling where each element tadi tu has non-zero probability of being selected. Maksudnya non-zero probability maknanya semua orang mesti kena ada probability to become your sample. Semua ni kalau kita tengok balik kepada ni kan, maknanya semua yang bintang-bintang ni kita kira sebagai elemen ni perlu ada peluang lah. Orang ni kena ada peluang untuk jadi you punya sample. Jadi macam mana kita boleh buat sama ada you gunakan simple random sampling. Okay, so simple random sampling, cara buat dia adalah, under simple random sampling ni, every element in the population has a known and equal chance of being selected. Maknanya you tahu ni, semua orang dalam ni you tahu, ni siapa, you dah tahu dah. Alright, and then mereka ni semua mesti ada peluang untuk jadi you punya sample. Jadi contohnya lah you may contohnya lah kalau you dah nama semua population tu kan, you dah ada nama all the kalau katalah population you tu 500 orang student, you dah ada nama dah ada list name all the 500 students tu kan. Jadi you letakkan nama tu 500 orang tu dekat dalam balang contohnya, you letak dalam bowl. So you randomly pick the name. Itu simple random sampling. Okay, so you dah tahu dah you daripada 500 tu for example you kena ambil dalam 200 sampel contohnya. So you pick randomly from the 500 tu. Tapi dalam probability ni you kena ingat, syarat dia you mesti kena ada list of your sample. Ataupun kita kata you mesti ada population frame tu. You dah kena tahu dah siapa orang dekat dalam population tu. Sebab itulah maksudnya dia probability tu. Maknanya nama semua orang ada dekat dalam bowl tu. So everybody in a bowl tu dia ada chances lah to become your sample. But it's depending on either you pick their name or not. So itu adalah simple random sampling. So basically this is the most easiest sampling technique under probability sampling. So cara lain you boleh gunakan to choose your sample by using probability sampling is by using systematic sampling. Nama pun systematic sampling kan. Okay, contoh balik pada contoh tadi, you ada 500 nama dalam list. 500 nama dalam list. So 500 tu nama apa madam? Nama population you lah. Kan population size you tadi tu 500. Okay, so sekarang daripada 500 you nak pilih 200. 500 is population,
So you nak pilih sampel you 200 contohnya. So macam mana? So salah satu tadi tu kita gunakan simple random. Ingat, bila probability maknanya you dah ada list name of 500 elements in your population tadi tu. Dia dah ada dah senarai nama 500 orang ni. Okay. Bila you gunakan systematic, you will choose your sample systematically. So it depends lah. Mungkin you ada list 5, you akan ambil setiap nombor 3, setiap orang yang ketiga. So orang yang ketiga, orang yang ke-6, orang yang ke-9, macam tu. Ataupun orang yang nombor 2, orang yang kedua di dalam list. Every two. Maksudnya orang yang kedua, orang yang keempat, orang yang ke-6, ke-8, ke-10, 12 dan seterusnya. Sampailah you cukup you punya sample size tu. Faham tak you all? Can you see the difference between simple random and systematic? Nampak? Play? Boleh. Itu systematic. Dia kan tricky kalau you kata you guna probability sampling and then kata you guna systematic. The first thing orang akan tanya, do you have the list name? Kalau you kata tak ada, saya tak tahu pun, saya tak ada senarai nama semua student tu. Maksudnya you tak ada pun senarai nama population tu. Dia tak boleh jadi probability. You faham tak? You all? Faham tak? Bila probability ni, you must have enough information about your population. Okay, sebab you kena take all of them into consideration when you do the sampling. Okay, so tadi systematic sampling macam itulah, kita pilih ikut number ke, it depends lah. Kalau ada orang secara systematic ni dia akan dia akan based on alphabet ke atau pulang. Tapi you have to do it systematically, so that everybody is in a list have a chances lah to be your sample. But again, it depends on how you pick them. Okay, satu lagi adalah stratified random sampling. Okay, so under stratified random sample, under this sampling, we obtain the sample by separating the population into non-overlapping groups ataupun kita panggil strata, and then select a simple random sample from each stratum. Okay, maknanya lah kalau kita kata stratified ni, let's say lah kita buat research tu dekat Selangor contohnya kan. Jadi as we know Selangor ni ada few daerah. Jadi you divide you punya sample by a daerah. So daerah tu tadi tu would be the strata. Faham tak? Jadi maknanya you nak ambil yang daerah Petaling, you nak ambil dekat daerah Gombak, okay, you nak ambil daerah apa lagi daerah kita ada, daerah Langat contohnya. So daerah tu tadi tu will be considered as a strata. Tapi under stratified random, lepas tu bila you dah strata kan tadi tu, okay, daripada Selangor tadi tu you akan pick randomly siapa would be your sample contohnya lah. Ataupun lagi contoh kalau I nak kata mudah kan, okay, you nak buat UiTM student tadi kan. So you gunakan stratified di mana you divide your population tadi into a faculty. So faculty tadi tu you all, dia boleh juga jadi strata lah. Okay, so nanti daripada business you akan ambil siapa, you dah ada dah senarai nama, jadi you pick je lah daripada senarai nama tu who will be your sample. Okay, and then daripada faculty accountancy for example, okay, you akan ambil siapa berapa banyak. Okay, tapi stratified random sampling ni pula dia ada dua jenis. You can go for proportionate stratified ataupun disproportionate stratified. Okay, so for the proportionate stratified random sampling, under these types of sampling, members represented in the sample from each stratum will be proportionate to total numbers of elements in the representative strata. Maknanya, numbers of elements untuk ataupun numbers of kita kata number of sample untuk business tadi tu mesti sama banyak dengan accountancy. Kalau you kata sample daripada business 100, accountancy pun kena 100.
Lepas tu hotel pun kena 100. Maknanya every strata tu must be proportionate ataupun mesti sama banyak. Itu kita panggil proportionate. Dan satu lagi disproportionate stratified random sampling, which is numbers that represented in the sample from each strata tadi tu will be disproportionate to total numbers of elements in the representative strata. Maksudnya tak sama. Yang business mungkin ada 150, accountancy 100, hotel 120. Dia tak sama banyak. Bila tak sama banyak tu kita panggil sebagai disproportionate. Okay, next, so this is the examples lah. Kalau kita kata proportionate tadi tu, dia akan jadi sama banyak. Dia sama banyak tu kadang you all bukanlah in terms of numbers, but dia mesti depends, dia boleh by percentage lah. Maksudnya the percentage for each level ni dia mesti sama banyak. Itu maksud dia sama banyak lah, proportionate. Kalau katalah numbers of katalah sama kita punya numbers of student dekat accountancy dengan business dengan tu sama banyak, so that dia akan jadi macam tadi lah 100. Kalau tak sama banyak, we can go for percentage. Okay, kita akan go for percentage. Maksudnya kita akan ambil 20% daripada sini, 20% daripada sini, 20% daripada sini. Alright. Tapi kalau disproportionate ni, you nampak tak? Walaupun nilai dia sama, tapi percentage dia tu tak sama. Okay, sebab kalau you tengok kat sini, dia 200 numbers of element, tapi dekat sini dia tetap ambil 67. Dia tak proportionate kepada total numbers tu. Faham tak? Itu jadi disproportionate. Walaupun kita ada 100, kita ambil kita ada banyak tapi kita akan ambil nilai yang sama juga. Jadi dia jadi disproportionate lah. Dia tak sama. Banyak even nilai dia ni kita nampak sama. Tapi sebenarnya kalau based on total numbers of elements tu, is actually tak proportionate pun. Faham tak you all? Can you see the difference? Proportionate and disproportionate. Kalau dia sama banyak, lain tau. Macam contohlah tadi yang mula saya bagi. Kalau katalah kat business pun ada 1000 student, accountancy pun ada 1000, ni pun ada 1000, so that kita ambil 100, dia still lagi proportionate lah sebab number of elements kita tu sama. Tapi what if kalau number of element tu tak sama? Contohnya kita tahu business lagi ramai student, accountancy kurang sikit, hotel kurang sikit. Jadi macam mana kita nak buat? Kita boleh based on percentage tu lah supaya kita punya jumlah sample kita tu is proportionate to the numbers of elements tadi tu. Okay. Kalau disproportionate tu dia tak sama rata. Nampak sama but it looks equal but it's actually not proportionate based on the total numbers. Okay. So you all, kalau you all tengok macam nampak macam complicated sikit kan, probability dia agak complicated lah, especially under these types of sampling tu you kena ada dah list of sample tu, you dah list of your population tu kan, dan you kena pilih daripada situ. Memang probability ni dia agak dia punya cara kita nak ambil sampel tu memang agak ni sikit, tapi orang kata kalau kita guna macam dia lagi vague, dia boleh increase the validity of your research tu sebab you have your population elements tu dekat your hand kan, you choose the right person lah to be your sample. Juga fikir macam tu, tapi it actually goes back to you punya data yang you ada lah. Kalau kita dah tak ada dia punya list nama population tu, still lagi kita tak boleh buat probability. Macam tu lah. Okay, another one is cluster sampling. Okay, so basically under this cluster you divide the population into heterogeneous subgroup. Maksudnya persamaan. You tengok yang so it can be area, it can be double, it can be multi-phase. Contohnya kalau you kata macamnya contoh saya yang daerah Petaling apa semua tu, it also can be the cluster sampling by area contohnya. Right. So basically kalau dalam cluster sampling ni it can be categorized into area sampling. Basically this is based on the geographical area.
Okay, and then double sampling. Okay, under double sampling, this is a sampling method which make use of auxiliary data where the auxiliary information is obtained through sample. Macam auxiliary ni benda maksudnya ni you all. Ya Allah, hari tu ingat dah. Lepas tu dah terlupa. Kejap. Jaga ayatnya kat sini. Kejap I tengok. Apa maksud dia. Okay, kejap. Kejap ya. Satu jargon word sudah kat sini. All maksud dia maknanya dia kata sampling method ni make use of all the data that you have lah. Apalah pakai auxiliary. Okay, where the all information is obtained through sampling lah. Maknanya you boleh gunakan dua. You buat simple random dulu, lepas tu you buat pula systematic. Contohnya mungkin bila melibatkan, selalunya kalau cluster sampling ni melibatkan population yang terlalu besar. Jadi you kena buat dua kali, kan? Dua kali. Mula-mula you go for the simple random, lepas simple random you go for the kita kata stratified contohnya. Okay, and then multi-phase sampling is collecting data from a sample using previous technique. Okay, maksudnya banyak-banyak kali. Dah sekali dah buat simple random, buat lagi sekali simple random, buat sekali simple random. Ni kalau mungkin dia melibatkan population yang besar lah. Kalau you perasan bila tengok sampling teknik ni tadi tu, dia makin complicated. Okay, yang mudah tadi yang simple random, ke bawah-bawah ni dia dah semakin complicated lah. Okay, dan normally it's become complicated because of the size of population tu. Tapi kadang-kadang bila size population tu terlalu besar pun, especially under probability sampling lah, kadang-kadang memang agak sukar untuk kita dapatkan the elements tu tadi tu. Jadi menyebabkan kadang-kadang tu probability sampling ni you all agak susah nak buat. Jadi kita ada satu lagi option iaitu non-probability sampling. So basically under non-probability, kalau you tanya saya, so this is the most easiest one lah, because you tak perlukan list nama. Kalau you kata you nak buat you punya population adalah student di A241 and 245 for example kan, you tak perlukan list nama pun. You can give to any. Cara dia nanti macam mana lah, you tak semestinya kena tahu siapa you punya elements. That is a probability. Okay, so sama juga kalau tadi pun ada macam-macam teknik under probability. So dalam non-probability pun ada macam-macam teknik juga. The first one, the most easiest sampling technique. Okay, the most easiest sampling technique I also would like to suggest this sampling technique untuk you all lah. That is convenient sampling. So basically convenient sampling is a non-probability sampling, okay, which involve the sample being drawn from the part of the population which is close to hand. Siapa-siapa je lah, tapi mesti dalam population you lah. Kan, so you bagi je, you boleh tak tolong jawab I punya questionnaire, you boleh tak tolong jawab questionnaire, macam tu. You just conveniently kita kata tu distribute your questionnaire, okay, and automatically choosing your sample. And another one is purposive sampling. So basically the subject in this sampling are selected based on their expertise in the subject investigated. Contohlah, you kata tadi you nak buat pasal online shopping contohnya kan. Jadi you dah tahu dah population you tu adalah BA241 and 245 student. Okay. Tapi you tak boleh bagi, kalau you bagi je tadi tu, you tak kisah orang tu pernah online shopping ke tak online shopping pun you bagi kan. Tapi kalau purposive ni, you akan bagi dekat orang yang you pernah tak, you tahu tak macam mana, are you familiar with online shopping? Orang cakap yes. So you know how to do the online shopping? Yes. So baru you bagi dia. That is purposive sampling. Maknanya you pilih orang yang orang kata tu can give you information about your particular topic, ataupun untuk you about the subject that is being investigated lah. Alright, itu purposive. Subversive pun mudah juga sebenarnya untuk buat, sebab dan dalam purposive pun dia akan bantu you juga to increase the validity, sebab you pilih orang yang relevance lah, okay, to answer your topic. Sebab kadang-kadang dalam population kita tu tak semua orang pun have knowledge tau tentang kita punya
topik kan, ataupun isu yang you nak bincangkan. Jadi you kena tanya dulu, is the elements tu tadi tu, orang dalam population kita tu aware ke tak? Kalau dia kata dia aware, then dia boleh terpilih. So itu jadi purposive. And another one is quota sampling. Okay, subjects are conveniently chosen from targeted groups according to some predetermined number of quota. Kalau you tengok, quota ni ibaratnya macam yang stratified tadi lah. Okay, tapi bila stratified tu dia dah kena ada informations of elements tu kan. Tapi kalau you tak ada, then you nak go for that kind of sampling, kita boleh gunakan quota. Okay. And then snowball sampling. Okay, snowball sampling ni especially in a research that's difficult for the researcher to get the sample. Contohnya lah orang yang buat research berkaitan dengan penagihan dadah ke ataupun prostitutes issues kan. Jadi normally you cannot reach the samples easier, right? Jadi you gunakan snowball. Snowball meaning that sample introduce sample. Okay. You jumpa seorang, okay, you manage to know one prostitute for example kan. So you interview dia, lepas tu dia tanya, boleh tak you introduce I ke kawan you juga? Sebab I tak kenal, you boleh tak you kenal? So dia kenalkan kawan dia juga yang sama macam dia. So tu snowball. So daripada ni you akan tanya, you akan pergi. So sama-sama nanti sampel you cukup lah. Itu snowball. Soalnya snowball ni memang untuk isu-isu yang rare. Kan, yang mana you kena tanya orang tu, dia kenal tak? Okay, you tahu tak siapa lagi geng you yang you know having the same problem dengan you. So tu dia kenalkan. Selalunya macam tu lah. Sebab kadang-kadang tu ada isu-isu yang sensitif tu kita tak tahu pun orang tu kan siapa-siapa. Jadi menggunakan snowball tu it will help the researcher to find the sample. Okay, and so this is the summary lah of non-probability sampling. Okay, untuk you all nanti, you all just buat non-probability lah. Okay, sebab lebih mudah. Sebab kalau you kata you nak buat probability, you kena provide the list name orang dalam population you, dia agak ni kan. Jadi you all buatlah non-probability. So pilihlah sama ada convenience pun okay, you nak buat purposive pun okay. It depends on your topic kan. So either one lah you boleh pilih. Okay. So basically this is how lah you want to select a sample. Kena tahu you punya population dulu. Kena tahu you punya sampling frame. Okay, siapa yang you nak pilih daripada population tu. And then sample design apa yang you nak. And then baru you tahu sample size. And then macam mana you nak nak plan you punya sampling. And then you select the sample. Okay. So sample size ni yang antara yang penting lagi dalam sample size ni. Okay, macam mana Kak tahu kalau population tu banyak ni berapa sample size dia? Okay, so basically there are certain rule of thumb jugalah untuk memilih size ni, sample size ni. Kalau you tengok daripada sini rule of thumb ni, contohnya kalau orang buat case study kadang-kadang satu pun dah memadai, satu case atau satu orang. Kalau you tengok yang ini, rule of thumb ni based on approach ni, this is more to kualitatif. Kalau you tengok kualitatif ni, dia memang boleh follow rule of thumb saja. Sebab dia berbeza sikit. Sebab dia go in depth, dia tak boleh nak ada sampai 1000 sampel, dia tak boleh nak 300 sampel sebab the nature of the research tu. Alright, tapi kalau kata untuk you all kuantitatif kan, you boleh refer kepada buku teks. You tengok buku teks, dia ada banyak, ada orang guna G-Power lah, apalah. So untuk you all, I bagi yang paling simple, yang paling mudah to determine you punya sample size is, okay, kalau tak buku teks tu, kalau you tengok muka surat 112, okay, muka surat 112 tu dia dah bagi satu table. Table ni kita panggil sebagai Kerji and Morgan. So bila you nak explain dalam proposal you kan, okay, how to add the sample size, okay.
Contohnya you nak explain. To identify the sample size for this research, okay, the researcher referring to Kerji and Morgan table. Kerji and Morgan table, lepas tu you kena letaklah dia punya citation tu, 1970 for example. Okay, based on the table tu you all tengok, dia dah bagi tahu dah berapa population and then berapa sample. Let's say kalau kata kejap ya. Jom. Okay. Ya. Ni contoh. Okay, nak tunjuk kat you gambar ni. Sekejap. Okay. Sekejap. Kalau you tengok, kalau you pergi tengok dekat situ, dia dah bagi tahu dah. Kalau berapa population, berapa sample size dia. Okay. So, nak cari yang I boleh tunjuk kat you all. Kejap. Dia tak clear. Kejap. Dia banyak atau you all. Ada yang based on umur sekarang lah, apalah. Untuk you all ni, I rasa you guna je Kerji and Morgan ni. Kejap. Tu sebab tak boleh main pick je. Tak boleh cakap, oh saya nak 100. Tapi berapa population you? Tak tahulah madam, 1000 kot. Tak boleh lah. You kena tahu kalau you punya sample population you tu berapa dia punya sample size. Okay ni tunjukkan sekejap. Okay. Nampak tak ni? Okay. So sekarang ni you all nak bagi you trick. Kalau you dah rasa macam kita ni tak cukup masa kan, kita nak dalam 100 je. Kita kata kita nak sampel kita 100 je. So you kena tengok kalau sampel 100 berapa dia punya population sini? You all? Berapa? Kalau 100 tu lebih kurang sinilah yang you all punya. Okay. So janganlah kata you all punya apa namanya tu sample population you tu sampai 300 lah. Maknanya you kecilkanlah population you. Faham tak? Maknanya kalau you nak sample size you dalam 97 ke 100 ni lah, kata 100, maksudnya population you lebih kurang dalam 100, 130, 135 macam tu lah, in between kan. Jadi you kena make sure you punya population tu besar itu je lah. Faham tak? Janganlah you pergi sebut pula you punya population is all student in UiTM Puncak Alam. Betul ke salah? Kalau you punya all student in UiTM Puncak Alam, tiba-tiba you punya sample size 100. Betul ke salah you all? Salah. Tak boleh macam tu tau. Dia kalau kata kita dah decide nak kecil dia punya sample size, maknanya you kena kecilkan population you. Okay? Jadi macam you all ni kalau about that tu saja, so carilah yang senang-senang je. That's what I cakap. Among your friends pun dah memadai. Kalau kata BA241, Part 4 dengan Part 5, cukup tak 100? Kalau tak cukup, up sikit. Part 3, Part 4, Part 5 contohnya lah. Faham tak? Kan? Ataupun mungkin you kata I nak ambil the whole 241 medium, boleh tak? Okay, berapa jumlah 241 tu? Kan kalau you nak ambil daripada part berapa? Kalau daripada part 1 sampai part 5, you kena tahu dia punya total. Kalau rasanya kalau macam nama itu 241, boleh kot kalau daripada part 2 sampai part 5 tu dapat kot 100 lebih. Betul tak? You all. So boleh lah. Jadi you kena tapi medium kalau saya nak buat 241 tapi saya dah tengok dah saya punya 241 ni 100 je medium. Ya, silakan 100 je kan. Tengok berapa jumlah you punya daripada part 2 sampai part 5 tu.
Tengok semua total dia mida 170. So kalau 170 you tengoklah dekat table tu. 170 berapa you punya sampel? Kalau ikut table tu. Tengok table tu you all. 170 berapa? 103 ke Mina? Kalau 107, population 170 dekat N You tengok dekat N. N population. S sample. 118. Maknanya sample you 118 lah. You faham tak? Okay. Maknanya jangan buat kesilapan, trapnya selalu dekat situ. Bagi tahu population teramat besar. Kan? Tapi you punya sample sikit. Tak boleh lah. Maknanya kalau you kata memang design nak sample tu sikit, inilah. Bila kalau saya kan, saya punya sampel tu, saya tengok total sampel saya 90 orang je. Contohlah, ni contoh kan. So kalau 90, sampel you 73 je. Tak apalah kalau you ada 70, kalau betul-betul population itu memang sekecil itu, then sampel dia 73 lah. You faham tak? So untuk you all ni, I accept lah kalau between 70 to 100 tu I accept. Okay you all? Boleh? Boleh madam. Sebab I tak nak burdenkan you all. Sebab pada awal-awal lagi I cakap ambil yang kecil-kecil kan je population tu. Sebab you nak collect data ni pun about 1 week saja macam tu. So kalau 100 tu I rasa doable you collect. Dalam tu ikut balik population you lah berapa. Faham? Faham? Faham madam. Okay. So I think that's all untuk sampling. Jadi nanti untuk sampling again dalam proposal kena explain ya. You punya population siapa. So bagi tahu you punya population size tu. Okay. Kalau kata population tu, the population for this research is BA 241 student dalam kurungan semester 2 until semester 5. The total size of the population is berapa? Katalah 170. Okay, satu. Okay, the sample size, okay, apa tu dia cakap lah, okay, for if the, okay, based on Kerji and Morgan table 1970, if the population size is 170, the sample size would, the sample size berapa, macam gitu, okay. Lepas tu cerita pula baru sembang pasal, dah sebut population, dah sebut sample size, sebut sampling technique, okay. For this research ataupun for this study, the researcher will use non-probability sampling. Okay, the researcher choose convenience sampling technique. Patut explain sikit apa tu convenience sampling. And then boleh juga cakap kenapa you pilih convenience sampling. The researcher choose convenience sampling because it it can be conducted in short of time ke, is the most easiest way ke, apa benda lah, ikutlah you all punya justification kenapa you gunakan convenience sampling. Faham? Boleh? Boleh? So basically tu je yang you kena explain under sampling tu. Alright? Yang make sure kena betul tu sample size, population, okay, and then sampling technique lah. Jangan pula tiba-tiba you kata, oh I nak guna cluster lah madam. Kalau setakat population you 150, 120 tu, tak payah guna cluster dek. Okay, guna je yang paling mudah sekali. Sebab kecil. Macam ni kalau cluster, kuota ni kalau besar. Kalau population tu besar. Faham? Boleh? Boleh? Okay. Kalau okey, tapi kalau lah bila saya nak guna kuota lah, saya rasa nak eksperimen sebab saya nak buat part 2, part 3, part 4, part 5. Jadi saya nak buat yang disproportionate. Maksudnya saya nak pada part 1 saya nak ambil part 1 20, part 2 20, part 3 20, part ni pun 20. Boleh jugalah. Boleh. Kalau you rasa you boleh buat macam tu, you boleh dapat 20 daripada part tu pun boleh. Tapi go for the disproportionate pun okey, lebih mudah. Faham tak? Sebenarnya I tak nak lah you pilih yang susah-susah. Sebab this is the time for you to faham benda tu dulu and then buat bagi betul. Boleh you all? Boleh? Okay. So kalau tak ada apa, itu je kelas hari ni. So ni nanti please proceed untuk prepare you punya problem statement, okay? Alright, kalau tak ada apa dah tu je. Bye bye you all.
Thank you, madam. Okay. Okay. Terima kasih, Alright. madam.